Alors, je vais donner la parole à mon ami Charles Small, who's going to speak in English, because it's important to be, you know, also to speak other language than Flemish and French. Et parce qu'il ne parle pas surtout français. Même si Charles, il est de Montréal. Et normalement, en tant que Montréalais, hein, il devrait parler français. Mais bon, il a séché les cours de français à Montréal, à mon avis. Alors, qui est Charles Small? Charles Small est le créateur, peut-être la plus importante organisation non gouvernementale de lutte contre l'antisémitisme, qui s'appelle ISGAP, qu'il a créé en 2004, qui était un institut universitaire, qui est un peu, on peut dire, partenaire de l'Institut Jonatas, et nous revendiquons, nous, le Canari, hein, dans les mines. Et ça, il aurait dû le savoir, hein, notre ami. Et donc Charles a créé donc ISGAP, qui est basé aujourd'hui à la fois à New York et à Cambridge. Cambridge, non pas aux États-Unis, mais Cambridge en Grande-Bretagne, la grande université, et qui est, dont le président, et vous connaissez tous Nathan Sharansky, qui a, je crois aussi, je pense qu'Elie Wiesel a aussi été président auparavant, et qui s'est rendu célèbre, Charles, aussi par un certain nombre de rapports qu'il a écrits sur l'entrisme du Qatar et des frères musulmans dans les universités américaines. Alors, il va vous parler de millions, de billions de dollars, des rapports absolument stupéfiants. Et d'ailleurs, Charles avait d'abord créé son institut à Yale, au sein de cette prestigieuse université, d'où il a été, d'après what I understand, you have been, expelled from Yale University. Et voilà. Et donc, c'est un honneur de recevoir Charles, qui organise chaque année une université d'été à Oxford, pas à Cambridge, à Oxford. Et peut-être qu'on organisera avec lui et avec, bien sûr, avec Jonatas, une université d'été en langue française, hein, et sur les questions de l'antisémitisme contemporain. Charles, you've got the floor. 20 minutes, you're able? Really? Okay. Merci. So I'm honored to be here, Joel. Thank you for having me, and I'm honored to be part of this very important conference dealing with the exile of Jews and Christians from the Middle East. I'd also like to say I'm here with some colleagues. Martha Kashti, who's the Chief of Staff of ISGAP, came all the way from the United Kingdom. Manel Maslami, who lives in Brussels and runs some of our seminars at ISGAP in Arabic on issues of anti-Semitism. We have an online digital research center, and we have seminars and courses that you can take online in French, Arabic, German, and English. So you're welcome to participate. I want to start today by telling you a story. In 1983, Edward Said said that he was the last remaining Jewish intellectual, and that the Jewish professors in America became fat scribes in the suburbs. And he went on to say that the Palestinians were the Jews, and the Israeli and the Jews were the Nazis. In 1983, when he said this, people thought he must be detached from reality or he had a bad day. Fast forward to 2024, and this is the discourse. This is the discourse at the best universities in the United States of America, of Europe, and around the world. The Jewish people were exterminated because we were not white. And the great intellectuals, the scientists, the professors of biology, eugenics, theology, philosophy in Europe defined the Jew as not white. And the racist anti-Semitism dictated, race was in those days taught to be innate. You can't escape your racial identity. And that the only way that the white European and German nation could be, or Aryan nation could be saved, is to eliminate the Jewish people. And this culminates in the Holocaust. Today, in the Ivy Leagues, in Oxbridge, in the Sorbonne, the Jews are taught that we're white. In less than 2 generations, we were exterminated for not being white,
And today we are being defined as not only white, but super white, racists, apartheid supporters, occupiers, genocidal. And from a liberal human rights perspective, if this is true, then the occupying entity needs to be deconstructed, removed, ended. I was at a teach-in in November of 2023, a month after the pogrom of October the 7th, and I went to a teach-in with at Columbia University with professors of philosophy, literary criticism, gender studies, post-colonial studies, cultural studies, and there were professors and some of the best doctoral students in America. Columbia is one of the best universities in the world. And at this teach-in, in the most sophisticated manner, masters of the literature, masters of philosophy, masters of literary criticism, masters of gender studies and post-colonial studies, they were stating that the occupation has to end. All of the Zionist entity is occupied land, that the violence was brought upon the settlers for being there, and that the violence will only end when the occupation ends. Professors of gender studies excusing, legitimizing the brutality, the murder, the rape, and the torture because of the land was occupied and the resistance was morally required. Resistance is morally required. And that anybody who defends the occupation needs to be resisted with violence. And this, at Columbia University, was not only a call for the end of the Zionist entity, the occupying entity, this was also a call for violence against their fellow students and professors. And we have to remember that the study of anti-Semitism in the contemporary context has been quite weak. There's wonderful centers on racism, on gender, on sexism, of post-colonial studies, as there should be. And there's been advances in these fields for the last 4 to 6 decades. If you get a good liberal education in Western Europe and North America, you have an idea of how racism and race is structured into our cities, into our language. You have a good idea of how gender and inequality is reflected in our language, in employment practices, in other forms and other areas of our society. But when it comes to the study of anti-Semitism, when it comes to the awareness of anti-Semitism, how anti-Semitism is deeply structured in Western society, in Western civilization, this in the academic world doesn't exist. It's colleagues like Joel and colleagues here and our small network around the world that has been trying to establish the study of contemporary anti-Semitism to understand the processes of what is taking place today. And we're in a moment now where I would argue it's come from the best institutions of higher education, the best universities, the media of record. The demonization, the delegitimization of the Jewish people has been going on for decades. And it goes from the classroom to the encampment, from the classroom to the encampment, from the encampment into our streets. In our center at ISGAP, we've been doing a series of research on the Muslim Brotherhood. And this is very important for this conference and also for understanding the contemporary condition. The Muslim Brotherhood started approximately 100 years ago in Egypt, and it's a fusion of European genocidal anti-Semitism with a perversion of Islam. Yosef Kawadawi, the former spiritual head of the Muslim Brotherhood, always taught
that the true believer, the true Muslim, according to the Brotherhood, is obligated to finish the work of Hitler. This is what he taught. The Muslim Brotherhood takes the protocols of the elders of Zion, the lies that led to the extermination of European Jews, and fuses it with Islam. Yosef Kawadawi, who preached that the true believer has to finish the work of Hitler, established Islamic studies at my alma mater, at your alma mater, at Oxford University. Imagine. One of the most important Islamic studies center in the Western world, started by the Muslim Brotherhood. Tariq Ramadan, despite his violent crimes against women, was protected to be on the faculty of St. Anthony's College, my old college, despite the trials and the accusations. They finally, less than a year ago, removed his name from the website of the college. The Muslim Brotherhood has a spiritual, in Islam it's a bayah, not the Hebrew word, but the Arabic word. It's a spiritual oath. The Qatari royal family has a spiritual oath to the Muslim Brotherhood. The Qataris fulfill or adhere to all of the religious edicts and fatwas of the Muslim Brotherhood. Qatar, who has the most important American military base on its territory. Qatar, that gives more money to American universities than any country in the world. A country of less than 350,000 people, giving more money to American universities than any country in the world. In our research, we estimate, this is what our forensic accountants and experts in terror financing have uncovered, nearly $100 billion, with a B, dollars, from the Qatari Muslim Brotherhood into our universities. The same is happening in Europe. The same is happening in the United Kingdom. And we have to sort of scratch our heads. How is it possible? You know, and in the United States in particular, but it's happening, it's emerging, coming to Europe as well. In this sort of Western American gaze, the intellectual clowns, the Saids and Khalidi and Judith Butler, the Jewish queer feminist who says that Hezbollah and Hamas has to be perceived as part of the progressive left. She was, I know. If I was in Gaza, I'd get 1 bullet. If she was in Gaza, she'd get 3 bullets, right? But this is the intellectual moment and this sort of racist gaze where the Ashkenazi Jews, who, not only the Ashkenazi Jews, but the Ashkenazi Jews were predominantly the victims of the Holocaust. In the American Western imagination, they're white. They're white supremacist Nazis. It's staggering. And this is permeating popular culture and popular literature and film as we speak. And this, to a large extent, is by the sophisticated strategy of the Muslim Brotherhood. The Muslim Brotherhood speaks our languages. They speak English and French and German, and they know our institutions, and they know our governance, the way we govern. They know our popular culture. We, on the other hand, predominantly don't speak Arabic and don't pay attention to the culture and to the philosophy and the ideology and the politics. And they play chess, and we are, you know, we are wherever we are. So this is, in our research, a very important strategic threat to the Western democratic countries. Universities are the most important institution in our democracies. It's where young Europeans and young North Americans go to learn to be citizens. And they're learning in our best universities to call for the end of Israel's existence and to define the Jew again as the enemy of all that is good and decent. And today, from the classroom to the encampments to our streets, where the word, I don't know what the translation in French is, but now we speak about hunting Jews. This is now in our vocabulary.
So the question is, as scholars, as intellectuals that map and decode this emerging processes of globalization and globalization and anti-Semitism, you know, as we map it, we also now, I think, have to define and create strategies to help warn Israel and the Jewish people, to help protect it. And as Elie Wiesel, Joel mentioned, Elie Wiesel was the first honorary president of ISGAP. I had the honor to work with him. He had a sister in Montreal, so I used to kind of grow up seeing him occasionally. And Elie Wiesel always taught us that anti-Semitism is not a parochial problem for the Jewish people or for Israel. Anti-Semitism begins with the Jewish people, but it never ever ends with the Jewish people. And once he taught that once this form of hatred is unleashed, it knows no bounds. And we can see, we focus on Israel and focus on the Jew and the Islamists and the reactionary social movements of the extreme left and the extreme right, and the political Islam is attacking the basic democratic center. Notions of citizenship, of equality, of being equal under one legal system regardless of our religion, our race, our ethnicity, our gender, our income. That these are the values that are being attacked by social movements that are using anti-Semitism as the opium for the masses, if you pardon the expression. So, as you know, and as we all know, that this is a very serious moment. I think what we're doing, what you're doing here, and what ISGAP and the sort of small network of people around the world are doing, is trying to map and decode and to warn people of the anti-democratic threats to our society. And that it's not just a parochial problem for the Jewish people or for Israel, but it's a concerted attack on democracy. Hopefully, we'll ring the alarm bells loud enough, and people will join our struggle. And and as we speak, I don't know if people are watching their phones tonight, but Israel's under attack as we speak. We have to, I think, also remember the hostages as we speak. And I hope, forgive me for saying this, but I hope Israel will continue to do the work for the people of democratic countries. And hopefully, democratic countries will join us in our struggle to defend democracy. Thank you. Stay there. Alors, merci Charles. Encore une fois, comme je l'ai dit, tu es un brillant, you're a brilliant speaker, honestly. Now we have we have how many? 10 minutes discussion if you're interested, and you can even speak if you want in French. Alors Georges, si tu veux. Georges, si tu as envie, il y a peut-être des questions qu'on va te poser. Bah oui. Et notre ami Marc Nobel est demandé au dispatching. Marc Nobel au dispatching. Où est-ce qu'il est, Marc? Ah, there he is. Voilà, il a été dispatché. Sit down. Alors. D'abord demander aux femmes. Oui, merci. Merci beaucoup. Moi, bref, hein, oui. Très bref. Concentrer les questions. Ouais, en fait, moi j'ai une question pour Monsieur Bensoussan et aussi pour Monsieur Nobel. Donc la première question, donc vous avez fait un exposé tout à fait brillant sur la manière dont les Juifs étaient perçus dans le monde arabe, chose qui n'est visiblement pas toujours connue. Mais comment est-ce que moi j'essaie de me projeter dans le futur? Comment est-ce que vous pouvez imaginer à un moment donné qu'il puisse y avoir des négociations de paix avec une partie qui visiblement considère que le juif sont des chiens, des hommes inférieurs, tels que vous les avez décrits, et qui ont visiblement un projet d'islamisation grandissante d'une région dont toutes les autres religions sont exclues. Mais quel avenir est-ce que vous voyez au niveau de la paix
quand on a entendu votre exposé, et comment est-ce qu'on peut se projeter dans un avenir de paix si on se base sur le passé? Voilà. La question, on l'avait comprise. Comme Weil. Non. Moi, ma deuxième question, elle est plutôt dans la discipline de l'histoire. Est-ce que, par rapport à vos travaux, vous prenez en compte des témoignages d'individus et de particuliers? Et comment ça rentre en compte dans votre recherche, en fait? Donc, c'est plutôt épistémologique, désolé. On ne comprend pas ce mot. Bonjour, je m'adresse à monsieur qui s'est préoccupé de la situation des chrétiens en Orient. Et la question que je me pose et que je vous pose, c'est comment est-il possible que le chrétien numéro 1 dans le monde, c'est-à-dire le chef de l'Église, notamment le pape, eh bien, je n'ai pas l'impression qu'il réagisse beaucoup. Et j'en suis excessivement étonné. Après toi. Bonsoir, ma question concerne les chrétiens. On a dit qu'ils quittaient les pays principalement arabes et même asiatiques, mais pour aller où? Je n'ai pas entendu particulièrement qu'on nous parlait de chrétiens qui se réfugiaient en Belgique ou en France, par exemple. Nicolas. Hello, I have a question for Mr. Smalls and everybody else. Antisemitism has been hollowed out as a word, and now isn't it time to speak about anti-Zionism that wants to destroy Israel? What do you think about it? Encore une dernière, après on refait. Oui, très rapidement, merci Monsieur Knobel de vous attacher au sort des Arméniens et merci pour les chrétiens d'Orient en général qui sont représentés ici. Juste une petite parenthèse sur le premier chrétien que vous citez, à savoir le pape. Je vous rappelle que les chrétiens d'Orient et singulièrement les Arméniens ne dépendent pas de l'Église catholique. Donc, oui, non, Joël, ils n'en dépendent pas. Ils ont leur propre histoire, ils ont leur propre enracinement dans ces régions. Donc voilà, on en discutera sans doute demain, je l'espère. Mais merci en tout cas de votre témoignage que j'ai bien noté. Il y avait encore une question ici, comme ça. Voilà. Donc, bonsoir. Moi, le portrait que vous avez dressé me fait très peur. Je suis vraiment de culture musulmane. Alors, quelle est la place vraiment des musulmans qui ne pratiquent pas dans tout ce schéma? Moi, j'ai vraiment peur pour la démocratie et peur pour ma peau aussi, celle de mes enfants. Bien. Monsieur Dubois, ce sera court alors. Que pensez-vous de Maître Goldnadel? Alors on commence, voilà. Je vais essayer de répondre aux questions qui me sont posées. Je garderai Maître Goldnadel pour la fin. La première question, c'est les témoignages. Les témoignages, bien sûr que j'en tiens compte, mais quand il s'agit de témoignages qui sont relatés 10 ans, 20 ans, 50 ans après l'événement, je m'en méfie par définition. Ces témoignages sont retravaillés par la mémoire, très largement. Quand il s'agit de témoignages à chaud, ce sont des témoignages parmi d'autres. Il faut recouper évidemment avec d'autres sources d'information. Donc en clair, un témoignage, quel qu'il soit, n'est pas pris pour argent comptant. Il faut forcément le confronter à beaucoup d'autres sources pour voir si oui ou non on a affaire à quelque chose de fiable. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point sur l'islam, et là ça répond à deux questions là, posées. Le conflit israélo-arabe a un contenu littéral et un contenu latent. Le contenu littéral, c'est un conflit entre deux nationalismes, deux peuples qui se disputent la même terre. Bon, si c'était que cela, ben, il y a longtemps que ça aurait été réglé. Donc il y a en fait le contenu latent. Et le contenu latent, c'est un conflit entre deux imaginaires et deux identités. Donc un conflit identitaire. Et c'est un conflit très difficile parce que c'est un conflit qui, en tous les cas pour la partie arabo-musulmane, n'est pas dit. C'est un conflit qui est masqué, très largement masqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute la vision du juif dans le monde arabo-musulman qui s'oppose à l'idée d'une souveraineté juive sur cette terre. C'est le cœur du conflit.
J'y peux rien, c'est comme ça, c'est assez désespérant, c'est vrai, c'est comme cela. Et c'est ce qui explique que quand vous regardez l'historique du conflit depuis les années 1870, parce que le conflit commence bien avant la première alia, bien avant la première vague d'immigration juive en 1881-82, eh bien vous constatez que la partie arabe, qui est à l'époque l'opposition au sionisme avant la guerre de 14, c'est une opposition arabe chrétienne, en fait, parce que l'élite de la société palestinienne, enfin, palestinienne avec des guillemets, ça n'existe pas en tant que tel sur le fond. L'élite de cette société, là, entre la mer et le Jourdain, c'est une société chrétienne. Bon. Et très vite, ce conflit va prendre une coloration islamique, en fait, qu'il a toujours eu, mais qui va s'imposer au premier plan. Et ce conflit qui est profondément un conflit mené par l'islam. Il n'y a donc pas islamisation totale du conflit. L'islamisation, elle est déjà en place sur le fond même si, au départ, c'est quand même les élites chrétiennes qui tiennent le devant de la scène et qui sont très vite supplantées. C'est un conflit qui, à chaque fois qu'il a été possible de le résoudre par la diplomatie, a échoué. C'est-à-dire qu'il y a, entre 1937, le plan Peel, et les années 2000, il y a 6 tentatives d'arriver à un compromis et avoir 2 États qui ont toujours échoué. Le plan Peel, 37, les Nations Unies, 47, les 3 noms de Khartoum, 67, et ensuite les propositions de 2000, 2001, 2007. Et la proposition de 2000 d'Ehud Barak est sans doute la plus généreuse, entre guillemets, parce qu'elle donne 95% de la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Et même là, le leader palestinien dit non, parce que sur le fond, ce n'est pas un État palestinien qu'ils veulent. Ils ne veulent pas de souveraineté juive entre la mer et le Jourdain. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais ça n'est pas dissible. Voilà. C'est désespérant, c'est vrai. Et le 7 octobre a révélé dans sa pleine lumière, un peu comme si vous voulez, carrément comme dans une forme de cure psychanalytique, la vérité a été révélée, le contenu latent est devenu le contenu manifeste. Et le contenu manifeste, c'est ça. C'est un refus difficile. Difficile de venir à bout. La seule façon de progresser, c'est évidemment de dire la vérité du conflit, de démasquer la vérité du conflit. Un peu comme, si vous voulez, dans les symptômes, dire de quoi le symptôme est le signe. Le signe de quelle maladie. À partir du moment où on ne s'empêtre pas dans c'est un conflit territorial, c'est les implantations qui expliquent le 7 octobre, etc., c'est des niaiseries, ça. Ça ne veut pas dire que les implantations sont défendables, c'est un autre sujet, ça. Si avec les implantations, le conflit aurait été réglé. En réalité, il s'agit d'autre chose. D'ailleurs, la débauche de cruauté du 7 octobre, qui rappelle la débauche de cruauté des massacres de 1929, d'ailleurs, a un sens très précis. C'est l'effacement du signe juif, sur le fond. L'effacement du signe juif entre la mer et le Jourdain. On n'en veut pas. On détruit. Donc, les femmes n'ont pas été seulement violées et tuées, on les a défigurées pour qu'on ne le reconnaisse pas. On a détruit toute signification humaine. Ça a un sens. Bon, c'est comme ça. Effectivement, c'est désespérant. Ça signifie que l'État d'Israël s'est installé là, dans cette région, pour des raisons historiques que tout le monde connaît, dont la légitimité est profonde, bien sûr. Ce ne sont pas des intrus, ce ne sont pas des martiens qui arrivent là. L'État d'Israël est condamné pour l'instant à vivre une paix armée. Comme le dit Daniel Siboni, il a une très belle formule, je trouve. Il dit « il y aura souvent la paix ». J'aime beaucoup cette formule. Il y aura souvent la paix. C'est tout. C'est très juste. Et dernier point... Golnadel, moi je le connais personnellement, c'est quelqu'un que j'aime bien, si vous voulez, mais à titre privé, si vous voulez, c'est un bon camarade, si vous voulez, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout. Pour les questions qui ont été posées sur les chrétiens d'Orient, d'abord, la dame qui est quelque part par là, là-bas, a eu raison de dire qu'en effet, il y a beaucoup de constellations dans le christianisme d'Orient. Donc il faut tenir compte de ces différents cultes en réalité. Et le pape ne peut s'exprimer, même si le pape s'exprime pour beaucoup de raisons et qu'on peut entendre ce qu'il dit, le pape ne peut exprimer que ce qu'il ressent et comprend et ne peut être entendu que par les catholiques. Beaucoup moins par les protestants, moins par d'autres cultes, les orthodoxes par exemple. Donc, ce qui peut limiter la portée de ce qu'il aurait à dire sur la question. Moi, il m'est arrivé de voir qu'à certains moments, il parlait
de ces questions. Alors, je n'ai pas les citations ici, il y en a plusieurs, et tout au long de son pontificat, il a voulu dire des choses. Peut-être que ce qu'il a dit n'a pas été suffisamment dit, peut-être que ce qu'il a dit n'a pas été suffisamment compris. En tout cas, il y a au-delà du pape quand même un problème, c'est qu'on a l'impression, moi je vois ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas chrétien, donc je vois ça de l'extérieur. On a l'impression que les chrétiens eux-mêmes ne se soucient pas de ce qui arrive aux chrétiens dans plein de pays du monde. Au Nigeria, la situation des chrétiens est dramatique. Mais on a l'impression que ça n'intéresse pas, ou ça n'interpelle pas en fait. Donc moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Ça me semblait vraiment étrange, en vérité. Hein. Pareil, je discutais tout à l'heure avec un ami d'origine arménienne, et j'étais désemparé. Quand je pense à ce qui s'est passé au Haut-Karabakh, je suis vraiment très triste pour ces gens, hein. C'est leur terre. Alors il y a certes un conflit territorial qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan, mais ces gens ont été virés de chez eux dans des circonstances dramatiques, et les églises aujourd'hui sont très détruites dans le Haut-Karabakh. Mais on a l'impression, c'est terrible, hein, que ça n'interpelle, ça n'intéresse que les Arméniens. Vous ne verrez pas quelqu'un porter un drapeau arménien dans les rues de Paris. Par contre, les drapeaux palestiniens, ça on ne voit que ça. Une dernière chose, parce qu'on m'a aussi remercié. Je vais vous étonner, madame. C'est moi qui vous remercie. La dame, elle est quelque part par là. Elle m'a dit merci de vous intéresser aux chrétiens. Moi, je vais vous remercier, je vais vous dire pourquoi. Ça tient en 3 mots. Mon père, pendant la guerre, a été sauvé par un chrétien. C'était un jeune juif. Et c'est un chrétien qui l'a sauvé. S'il ne l'avait pas sauvé, je ne serais pas là aujourd'hui pour parler des chrétiens et pour dire qu'au fond, malgré les affres de l'histoire, je les aime. So, your question about anti-Semitism and anti-Zionism. So I'll be brief. I'm going to give you the history of anti-Semitism in 2 minutes, so forgive me. I think what makes anti-Semitism unique is its inherent genocidal element. And there are 3 basic phases of anti-Semitism. There was a Christian notion, the Christian forms of anti-Semitism, and there was the teachings that if the Jew doesn't accept the Christian notion of the Messiah, they were not going to be redeemed. They're blinded by evil and they're going to hell. But what made anti-Semitism inherently genocidal is that there was also the teachings that the Jew was holding up the redemption of the world by not accepting the Christian notion of the Messiah. So the Jew had to be addressed so the redemption can come. When the gaze, the dominant gaze of the world shifted from religion to notions of biology and race and ethnicity and nation, the Jew became the stranger in lands in which they inhabited for many centuries around the world, and that the Jew had to be eliminated to save the purity of the white race or the Aryan nation. They had to be. This is the racist anti-Semitism, and the redemption of the nation it was based on the removal of the Jew. Today, as you pointed out correctly, it's now an attack on who Jews are as a people, and our self-determination in our homeland. And here we have sort of this red-green alliance. The Muslim Brotherhood, Iran, cannot tolerate the fact that a Jew would be equal to a Muslim. The Jew could be protected, they could be dhimmi, but they cannot have self-determination on their land. So it's not a question of the boundaries of where Israel borders are. It's the mere fact if Tel Aviv was the nation state of the Jewish people and a Jew would be equal to a Muslim, this would have to be done away with. And the only other in that part of the world, non-Muslims that have self-determination in that part of the world, the only other is the Jew, through Israel. So you're right. I think the notion of anti-Semitism, the term anti-Semitism is problematic, but I think in a way there's different layers of anti-Semitisms, and the dominant form of anti-Semitism, which the world is now united, the radical left, the radical green, the red-green alliance, is an attack on the Jew for our notion of who we are as a people. And I'll just say one final comment.
In ISGAP, we have an amazing research project with some young scholars going on, and we call it Jewish consciousness. And I was very active in the anti-apartheid movement, and my mentor was one of the founders of Black consciousness. And I met some of the founders as a young kid in Montreal, some of the founders of the Black consciousness movement as part of the anti-apartheid movement, and I met Biko's family. My mentor actually taught, or as I said, conscientized Stephen Biko when he first went to medical school in Natal. And in a sense, if we accept the paradigms of our enemies, and I use the word deliberately, whether we're not white or we are white, or they define us however way they want, when we accept that paradigm, those paradigms empty us of who we are. It's a very superficial, dehumanizing categorization of who we are as a Jewish people. And the Jewish people are very fortunate because we have access to our wisdom. We have access to our teachings. We know who we are. We know where we come from. You know, Emmanuel Levinas, right, who famously said that the moment we see our face in the face of the moment we see our face in the face of the other is the instant we become human. We need the other to be human. It's not notions of tolerance. It's something more profound. It's humility. And this is the ethics of Pirkei Avot. This is the ethics of our fathers. So in ISGAP, we have these young, brilliant scholars that are tapping into notions of who we are, notions of our ethics, notions of justice, notions of being free as a Jew connected to our homeland, what it means. And I think once we explore, and we're very fortunate, many colonized, exiled people do not have access to their wisdom and their heritage. And I think the example of the Black consciousness movement in South Africa, where people went back to their wisdom and rejected the terminology that emptied them as human beings, objectified them, is very powerful. And I think in the Jewish community, if we connect to who we are and our wisdom, it will empower us to fight this demonization and objectification by our intellectual enemies and our jihadist enemies. Thank you. Thank you. Thank you. Alors, avant de, effectivement, bon, on a décidé collectivement de ne pas y répondre. Non, je blague. Tout de suite. Alors, c'était quelle question, madame ? Mais très rapidement. Non, je vais vous répondre, madame. Je n'ai pas de statistiques devant moi, mais en France, beaucoup de chrétiens, de Libanais de confession chrétienne vivent à Paris ou dans d'autres villes. Il en est de même au Canada et aux États-Unis. Par exemple, en Australie, alors pour la Belgique, je ne sais pas, mais je suppose que c'est la même chose. Il n'y a pas forcément de statistiques, en tout cas moi je n'ai pas les chiffres ici, mais ces gens, voilà. Partent dans nos pays, en vérité. Attendez, madame, ça va continuer. Madame, demain, il y a une conférence spéciale sur les Yézidis. On a un représentant de la communauté Yézidi qui est là parmi nous. Aucune question ne sera éludée. On est là pour ça. Je souligne, avant de donner la parole à Doubi, qui est notre trésorier et qui est l'un des fondateurs de Jeune Matas, de rappeler que Georges va signer son livre, de rappeler qu'on a un bar. Et ça, comme il était le trésorier, il me dit de le préciser, payant. Et quoi dire encore? Que demain, il y a des places, qu'il faudrait quand même que vous assistiez aussi demain. Il y a des conférences passionnantes qui seront là demain, sur les Yézidis, sur la question des spoliations. On a la chance d'avoir Paul Fenton, etc. Et j'arrête ici alors. Je donne la parole à Doubi Ajami. Je voudrais juste dire deux mots par rapport à la personne qui a posé la question par rapport aux chrétiens d'Orient. Le roi Baudouin a donné des visas, par exemple, à toute une série de personnes venant de Turquie qui étaient des Araméens, qui sont installés en Belgique, et il a fait cela au nom de son côté chrétien lui-même. Alors, je voudrais aussi dire encore un petit mot par rapport, je dirais, au pessimisme de Georges Bensoussan. Je pense qu'il y a, enfin, personnellement, moi, je considère que, comme les Juifs ont pu à un moment donné passer par la Haskalah et sortir de la religion pour passer vers cette modernité, je suis convaincu, il y a une personne qui a posé la question ici, que le monde musulman va également pouvoir se renouveler.
et donc passer par une phase qui existe déjà aujourd'hui, où il y a des gens qui sont des musulmans, qui sont encore peut-être traditionnels, mais qui ne sont pas obtus par la religion et qui sont en fait des musulmans laïcs, si je peux dire, comme il y a des juifs laïcs. Et ce mouvement peut permettre la naissance, et j'y crois fermement. Donc le côté pessimiste de Georges Bensoussan qui commence en 1870 et qui va sans fin, moi je crois qu'il y a un espoir. Il doit passer par nous, et il doit passer également par les musulmans. Je voulais quand même le dire pour qu'il y ait une note positive. Et enfin, et juste, je le dis d'autant plus que je suis né au Liban, j'ai vécu de parents qui étaient en Syrie, donc je connais bien cette région. Maintenant, je n'ai pas une boule de cristal, et je ne sais pas comment ce sera, mais j'y crois beaucoup. Et je me bats pour cela. Voilà. Il y a peut-être une intervention. L'espoir en un avenir, un meilleur avenir pour le monde musulman, pour les musulmans en tout cas, ce serait peut-être vraiment de l'espoir. Mais en tout cas, la comparaison du judaïsme avec l'islam, il suffit de lire les psaumes et lire quelques versets du Coran pour voir que ce n'est pas tout à fait le même espoir. Vers le bar payant.